చిత్తాపులి జీవన. చిత్తాపులి అంటే సార్ చిట్టపులి అంటే కిల్లో అని అర్థం సార్. కిల్లో అంటే పులి అని అర్థం సార్. అంటే పాస్ట్ ఏన్షియన్ డేస్లో కిల్లో అంటే ఒరియా సార్. బార్డర్ ఆఫ్ ఒరిస్సా సార్. నో సార్, ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఏపీ సార్. అల్లూరి సీతారామరాజు డిస్ట్రిక్ట్, పెదబైలు విలేజ్ సార్. బార్డరింగ్ ఆఫ్ ఒరిస్సా స్టేట్ సార్. అల్లూరి సీతారామరాజు చేసింది దేశద్రోహం అని అంటే మీరేమంటారు? I am not agreeing with it, sir. Because he fought for the rights of tribals, sir. In the previous days, ancient time, Britishers ruling time, most of the tribals are being suppressed by them, sir. In terms of collecting forest produce, imposing higher taxes on the tribals. So tribals faced a lot of problems because of them, sir, and lost their rights. So Alluri Sitaramaraju helped the people to overcome all those and get their rights. People no doubt. కానీ అతను చేసింది యాంటీ గవర్నమెంట్ కదా, రాజద్రోహమే, సెడిషన్. వాట్ హీ డిడ్ వాజ్ ఎ సెడిషన్. గవర్నమెంట్ రూల్స్ కి వైలేట్ చేయడం ఇవన్నీ మరి సెడిషన్ అయ్యాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ నక్సలైట్లు ఉంటారు, నక్సలైట్లు చేసేది ప్రజల కోసం చేస్తారు. వాళ్ళని దేశభక్తులు అనొచ్చా, దేశద్రోహులు కదా? సార్ అంటే నక్సల్స్ వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ ప్రాపర్టీస్ అవి, వాళ్ళకు ల్యాండ్స్ అవి ప్రాపర్గా అలోకేట్ చేయకపోవడం వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అవేమి వాళ్ళకి లేవు సార్. నక్సల్స్ నేను అడిగింది ఏంటి, నక్సలైట్స్ ని దేశభక్తులు అనాలా, దేశద్రోహులు అనాలా? అది ఏమీ అనుకున్నా. వాళ్ళు చేసేది సెడిషనే కాదు, అదే పేట్రియాటిక్. You are unable to say anything about it because you support the Naxals. But if we provide adequate facilities to them, we can. Em facilities are available. No sir. అంటే వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ అవన్నీ ప్రొవైడ్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా. సపోజ్ నీకు జాబ్ రాలేదనుకో, నువ్వు నక్సలైట్ అవుతావు. No sir. అవును, ఎందుకు నీకు ఫెసిలిటీస్ జాబ్ లేవు. I'll find other opportunities. Find other opportunities. Yes. Then how do you support the Naxalite? If they have the facilities, they will not go to Naxal path and do it. Yes, sir. But until you are supporting their cause. మీ ఏజ్ 22. చాలా ఎంగేజ్లో Group-1 క్వాలిఫై అయ్యారు. అయితే నువ్వు ఒక జిల్లాకి ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్గా ఉన్నాడు, ఆ పొజిషన్ నీకు సూట్ అవుతుందా నీ ఇంత చిన్న ఏజ్కి? నువ్వు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ బేర్ చేయగలవా? Yes sir, I can handle it sir, because as I am the elder member of my family, I took many responsibilities sir. So in the same way I can handle this sir. How you will handle it? With the help of your family? No sir, as I get training for this period, already I am somewhat aware of the society. So with this knowledge and also with the help of training, I able to. Already నీకు ఒక ట్రైబల్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి. Yes sir. మళ్ళీ నిన్ను ఒక ట్రైబల్ డిస్ట్రిక్ట్లో ఒక డిప్యూటీ కలెక్టర్గా వేస్తాను. ఇవన్నీ చక్కగా మేనేజ్ చేసుకుని హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా? So marriage, it's not my priority sir. What is your priority? I want to be self-independent sir. So అంటే మ్యారేజ్ అయితే ఆ పాసిబిలిటీ ఉండదా? It will be sir,
But first I want to be self-independent, then I wanted to get married. So when you are married, if you are married, you lose your independence. So marriage, if I get married, there will be many diversions, sir. So first I want to concentrate on my education. What kind of husband that you are expecting? Who supports in every aspect of my life to moving forward, sir. In every aspect. So husband మీకు సపోర్ట్ చేయాలి. Yes. సో మీ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ విషయంలో సపోర్ట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ సర్పంచ్ పతి అనే కాన్సెప్ట్ ఉన్నాయి. అంటే ఏంటి సర్పంచ్ పతి? So women are participating in the local bodies for sarpanch elections, but they are not working. Means in the background, the husband is playing a major role, sir. అంటే ఇది మంచిదో చెడ్డదో చెప్పండి. ఉమెన్ రిప్రజెంటేషన్ ఉంటుంది సార్, బట్ అంటే వాళ్ళు చేసే యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడాను విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ హర్ హస్బెండ్. షీఈస్ నాట్ యూటిలైజింగ్ హర్ క్యాపబిలిటీస్ టు ద లెవెల్స్. అంటే మీ హస్బెండ్ ఏమో నీకు సపోర్ట్ చేయాలి, సర్పంచ్కి ఏమో సపోర్ట్ చేయకూడదు. Sir, he can support, sir, but she should take part in that activity. Complete role he should not take. కంప్లీట్ ఓనర్షిప్ ఉందా? Complete role and Complete activity role, మొత్తం కూడా కంప్లీట్ రోల్ తీసుకోవాలి. సో అంటే ఈ సపోర్ట్ ఎంతవరకు ఉండాలని? Sir, as a woman, now they are upgrading, sir. So he should provide the knowledge up to what up to the level that she should take the issue and handle it. So one of your hobbies is ధీంసా. Yes, sir. ఈ ధీంసా అనేది ఒక ట్రైబల్ డాన్స్. దీనికి మామూలు క్లాసికల్ డాన్సెస్కి ఉండే డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో ఇది క్లాసికల్ డాన్సెస్ అంటే ప్రొఫెషనల్ డాన్సెస్ పర్ఫామ్ చేస్తారు సార్. ఇది గ్రూప్ ఆఫ్ ట్రైబల్ ఉమెన్, నార్మల్ పీపుల్ ఎవరైనా కూడా పర్ఫామ్ చేయొచ్చు సార్. ఇది ప్రొఫెషనల్ లెవెల్కి ఎందుకు వెళ్ళకపోయింది? సార్ ప్రొఫెషనల్ అంటే ఇది ఏన్షియంట్ ప్రాక్టీస్ సార్. ఇది ట్రైబల్ రీజియన్స్లో మాత్రం ప్రాక్టీస్ చేసేవాళ్ళు సార్. ఇది వాళ్ళ డైలీ యాక్టివిటీస్ వాటన్నిటి గురించి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సార్. ఇది ఎందుకు అప్గ్రేడ్ అవ్వలేదు అంటే ట్రైబల్ జనరేషన్స్ పెరుగుతున్న కొద్దీ మోడర్నైజేషన్కి ఎక్విట్ అయ్యి కల్చర్స్ అవన్నీ కూడాను డిగ్రేడ్ అవుతుంది. కల్చర్స్ డిగ్రేడ్ అవుతుంది, దానివల్ల ఇది అడాప్షన్ కాదు. మరి సపోజ్ దీన్ని డెవలప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్. భరతనాట్యం కూడా ఏన్షియంట్ డాన్స్. మరి భరతనాట్యం ఎలా అయితే ఇప్పటికీ కూడా అడాప్షన్స్ అయితే ఇంకా నేర్చుకుంటున్నారు, దీన్ని మరి కూడా డెవలప్ చేయొచ్చు కదా. అది కూడా ఒక రకంగా ట్రైబల్ డాన్స్. సార్ అంటే దానికి స్టేటస్ అనేది ఇస్తున్నాం కదా సార్, ఇప్పుడు స్టేట్ డాన్సెస్ అలా అని చెప్పేసి. బట్ దీనికి ప్రాపర్ రికగ్నిషన్ అనే స్టేటస్ అనేది లేదు సార్. ఇది జస్ట్ రీజియన్ వైజ్గా పార్టిసిపేట్ చేసే డాన్స్. సో దీనికి కూడా కల్చరల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, ఈవెంట్స్లో అవి పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు, ప్రమోట్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు, సో ఇట్ విల్ మూవ్ టు ద హైయర్ లెవెల్స్. మీకు Group-1 సర్వీస్ రాకపోతే ఏం చేస్తారు? సో అగైన్ ఐ స్టార్ట్ మై ప్రిపరేషన్ ఫర్ దిస్. వస్తే ఏం చేస్తారు? I'll work on my weakness about and get aware with the society and work for the society. నువ్వు తీసుకునే ఫస్ట్ డెసిషన్ ఏముంటుంది? If I get selected. ఫస్ట్ హెల్త్ సెక్టర్ పైన ఫోకస్ చేస్తాను సార్ నేను. అంటే మా డిస్ట్రిక్ట్లో మెజారిటీ పీపుల్ హెల్త్ కేర్ ఫెసిలిటీస్ లేక చాలామంది లైఫ్స్ అనేది లాస్ అయింది. సో ఫస్ట్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అవన్నీ కూడా డెవలప్ చేయాలి. So what is the criteria to provide scheduled tribe status in the country? So in order to provide a community as a scheduled tribe status, some criteria is necessary. First, they should be have primitive traits, distinct culture that is different from the other community, and they should be they are somewhat shy from to get contact with other people.
they practice primitive agriculture. Is location a specific criteria? Location means they feel shy to get contact with others, sir. Suppose if a group of people got scheduled type status in Odisha, if they move to another state, so in that particular state, can they get scheduled type status? Another state, sir, in that Yeah. another states. Suppose you take your case. Yes. So your forefathers, they might belong to Odisha, Yes. right? But after the reorganization and you people shifted to Andhra Pradesh, right? But in general, location plays a crucial role, but still you people got the scheduled type status. So is there any specific judgment related to that? Uh, Have you heard about Samata judgment? No? See, India is one of the highly populated countries, Yes, sir. second to China in terms of population. But when it comes to athletics, right, in terms of representation at the international arena, if you see the number of gold medals China won and India won, there is a huge difference. What are the fundamental reasons for this? So mostly people are focusing towards the education sector, and they are not moving towards the sports side. In order to move towards the sports side, they need to get more funding. Economically, they should be strong, and mostly the infrastructure facilities are not available in the interior areas. So these might be the reasons that there is a lag between the two nations. So, have you heard about self-help groups? Yes, sir. So, can you define? So self-help groups are a group of organizations where a group of women they get interact with 15 to 20 women get approached together, and they pool their assets like money, and they work for entrepreneurship, like that they work. So, in your locality, have you observed any self-help groups operating? Dwakra groups are Okay. So, what is the full form of Dwakra? I'm unable to recollect it. So, how exactly it operates? How exactly Dwakra operates? They get loan assistance from the central government, sir, and a group of women, different groups are present in the Dwakra organization, sir. And the group of women will invest the money which is funded by the central government for their work, such as for their investments, sir. For keeping any shops. Is it really empowering women? Yes, sir. So, in the recent past, especially in the state of Andhra Pradesh, we are hearing like government schools are again performing well. Okay. So, do you really agree with this? Yes, sir, I really agree with that statement, because with the introduction of several schemes in the education sector, For example, Malabadi Nadu Nedu, and with the introduction of NEP 2020, with the help of these schemes, the infrastructure facilities and the features of NEP 2020 helped many of the local people to get acquainted with the English languages or with their native languages to be promoted in the schools. what are the salient features of new education policy 2020? How it is different from its earlier policy? So earlier, the languages which is taught is completely English, but now there is a facility that the education can be taught in their mother language up to the classes 5th or up to maximum 8th class. Okay. And the separation between the subjects and subjects are not very rigid, and extracurricular activities are part of this. Vocational courses are also part of this program. When it comes to mother language, so usually tribal people having their own mother language. But when it comes to state, there most of the language is Telugu. So how it is affecting the tribal people's education? So
Sir, as the language is very different from this Telugu. Initially, some people are getting acquainted with Telugu, but most of the people are speaking their native language, so they are unable to get acquainted with Telugu classes and everything. So we can say that by promoting their mother language along with Telugu, they will be able to cope up with the education system. So, is this one of the reasons for less level of literacy rate among the tribal people? Yes, sir, this is one of the reason, and Are there any specific other reasons? less awareness, sir. Again, practice of child labor is more in interior areas. As people in that area, they are economically less stable. So in order to be economically stable, they are sending their children to the works. So these might be the reasons for a less enrollment ratio in the education. So, Jeevana. Yes, sir. So, Alluri Sita Ramaraju district. Apart from Orissa, what are the other states that are sharing geographical boundary with ASR district? Apart from Orissa, sir, Chhattisgarh is one state bordering in the north. Telangana is in the northwest. That's I'm unable to recall it. So, there are some other states which are sharing boundary. Yes. Yes, sir. Districts are present, sir. States only district. Okay. So, So you mentioned that you have this hobby or activity of interest of collecting forest products. Yes, sir. What are the forest products that you usually collect? So, in my free time, we used to go to nearby forest in my village, and we collect wild mangoes and we prepare arm puppets. Along with that, some leaves which we collect and prepare paper plates, and we sell in the regional markets. okay. Yes. Other flowers used for cooking, sir. Those also we collect. So, these are called as minor forest produce, right? Yes. So, without permission, minor forest produce collect CH. So only the tribals can collect it, sir. According to Forest Rights Act 2006, forest dwellers has the right to collect a minor forest produce, and it can't be used for commercial purposes. You're saying that you are Sir, selling in the sense we collect it and we'll give to GCC, sir. okay. What is GCC? Girizan Cooperative Commission. Huh? Not, I don't know exactly, sir, but Girizan Cooperative. Okay. What does it do? What is its function? GCC, sir. So as tribals, they collect forest produce. It will collect from the tribals and sell it to the regional markets. Means it provide marketing facilities, and it protects the tribals from middleman exploitation. Okay. Trifid అంటే ఏంటి? Trifid, it is also marketing facility for the tribal people, sir. Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India. Okay. You're also an athlete. You participated in running and you got 1 prizes. I participated. So what's your career objective? అసలు career objective ఏంటి? So I wanted to be an administrator, sir, from my young years, but I'm also interested in sports. So now coming to you being an administrator, మీ ఫెలో ఆస్పిరెంట్స్తో పోలిస్తే లేదంటే క్యాండిడేట్స్తో పోలిస్తే మీ స్పెషాలిటీ ఏంటి? మిమ్మల్ని ఎందుకు సెలెక్ట్ చేయాలి APPSC? So I have the capacity to, means I have the patience to listen to the problems of others from the ground level. That is bottom to top approach and not top to bottom approach. So that's your specialty. Anything else? ఇండియా రీసెంట్గా రైస్ ఎక్స్పోర్ట్ బ్యాన్ చేసింది, నాన్ బాస్మతి రైస్ ఎక్స్పోర్ట్. ఎందుకు చేసింది? So it is because
Actually, India is a top exporter in the rice. Recently, it banned the export of rice, non-basmati rice varieties, because due to decrease in the rice production and due to lack of monsoons, the rice production has decreased. In the pandemic period, we have donated many grains to other countries also. So it caused a decrease in the food storage capacities. It affected food security of India. So to again the reasons like floods. Due to floods, the production has decreased. So in order to overcome all this, the ban of rice is done. టెర్రస్ కల్టివేషన్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ చేస్తారు ఇది? So terrace cultivation in the hilly areas, layer by layer the farming is done to prevent the soil erosion and to store water. సో మీ జిల్లాలో పండే మేజర్ పంటలు ఏంటి, మేజర్ క్రాప్స్ ఫ్రమ్ యువర్ డిస్ట్రిక్ట్? Major crops: coffee, sir, turmeric, and rice. So which variety of coffee is usually grown in your area? Sir, Arabica Robusta and Arabica Patchwork. Okay. Arabica Robusta is majorly produced. ఓకే. కాఫీ ప్లాంటేషన్ ఎలాంటి క్లైమాటిక్ అండ్ సాయిల్ కండిషన్స్లో బాగా వర్కౌట్ అవుతుంది? So coffee, it is grown in the hilly areas and cool climatic conditions, where direct sunlight should not be, the plant should not be exposed to direct sunlight. Soil type I'm unaware of it, sir, but in the hilly areas and high elevations. Okay. So మీరు యూపీఎస్సీ రాశారా, అటెంప్ట్ చేశారా? Yes, sir. Previous. What was the optional? So just I started preparation and completed up to GS. Okay. Maintain your smile. You have to maintain eye contact with all the members. ఒకళ్ళు ఆన్సర్ ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు వాళ్ళతో పాటు మిగతా వాళ్ళకు కూడా చూడాలి ఆన్సర్ చెప్పాలి. అండ్ యువర్ ఫ్రస్ట్రేషన్ ఈజ్ క్లియర్లీ విజిబుల్ ఇన్ ద ఫేస్ when you are not able to answer the question. ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగితే ఆటోమేటిక్. సో బికాస్ ఈ క్వశ్చన్స్ అడగాలి ఇది అడగకూడదు అనేది ఏం లేదు. ఇంటెన్షనల్లీ మీరు కావాలని ప్రెషర్కి గురి చేయడానికి ఇలాంటి స్ట్రెస్ ఇంటర్ చేస్తారు. అది వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ కాదు, వాళ్ళకి నీకు ఎటువంటి ఎనిమిటీ లేదు, కానీ ఆ సైకలాజికల్ స్టెబిలిటీ మెయింటైన్ చేస్తావో లేదో చూడడానికి అలాంటి క్వశ్చన్లు అడుగుతారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్. వేర్ యూ ఆర్ నాట్ షూర్, యూ టేక్ ఎ పర్మిషన్ ఆర్ యూ టేక్ ఎ ఎక్స్క్యూజ్. అండ్ నక్సలిజం గురించి అడిగినప్పుడు మీరు స్ట్రైట్గా ఒకటే మాట, యూ షుడ్ నాట్ సపోర్ట్ నక్సలిజం. వాళ్ళు దేశద్రోహులు అంటే దేశద్రోహులు అంతే. నక్సలైట్స్ దేశద్రోహులు, నీకు పర్సనల్గా నీకు ఇష్టం ఉండొచ్చు, కానీ అక్కడ ఇంటర్వ్యూలో మాత్రం నక్సలిజం గురించి క్వశ్చన్ ఇస్తే వాళ్ళని సపోర్టే చేయకూడదు. అసలు వాళ్ళకి ఫెసిలిటీస్ ఇస్తే మంచిగా ఉంటారు, ఇవ్వకపోతే ఇలాగే తయారవుతారు, అలా ఉండకూడదు. యూ షుడ్ కండెమ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీసెస్, నక్సలిజం మీద టెర్రరిజం మీద. ఎందుకంటే యూఆర్ ఎ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ అండ్ ఎ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీ షుడ్ ఆల్వేస్ సపోజ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ సెడిషనల్ యాక్టివిటీస్. తర్వాత you should never show any kind of empathy for them. Empathy అంటే ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఇది వాళ్ళకి ఏదైనా ఫెసిలిటీస్ ఇస్తే బాగుంటారంట, అటువంటివి కూడా కాదు. అసలు ఎవరు గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ చేసినా చేయకపోయినా ఆ మార్గంలో వెళ్ళకూడదు. అది సో అట్లా ఆ ఇష్యూస్ కొన్ని ఇంటెన్షనల్గా పోక్ చేసినటువంటి కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు కొద్దిగా ఫ్రస్ట్రేషన్లో కనపడుతుంది. అది అవాయిడ్ చేయి, ఆ స్మైల్ మెయింటైన్ చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయి. 2-3 రోజులు మీకు టైం ఉంది కాబట్టి ఒక 1 అవర్ పాటు అద్దం ముందు కూర్చొని ఒక సెల్ఫీ కెమెరా పెట్టుకొని మన నవరత్నాల స్కీమ్స్ ఉన్నాయి కదా, ఒక్కొక్క స్కీమ్ గురించి 2 minutes మాట్లాడండి.
అదంతా రికార్డ్ చేసుకో, నవ్వుతూ మాట్లాడు, స్మైల్ తోటి మాట్లాడే ప్రయత్నం. ఒక స్కీమ్ గురించి మాట్లాడిన తర్వాత 2 minutes, ఒక 5 minutes బ్రేక్ తీసుకో. సెకండ్ స్కీమ్ మాట్లాడి మళ్ళీ అది రికార్డ్ చేసుకొని ఇంకో 5 minutes బ్రేక్ తీసుకో. అట్లా మ్యాక్సిమం ఒక 1 or 2 hours ఈ ప్రాక్టీస్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ వీడియోకి 9th వీడియోకి మీకు ఆ స్మైల్ మెయింటైన్ అవుతుందా లేదా అనేది తెలిసిపోతుంది. ఆ ఒక ప్రాక్టీస్ చేసామంటే సరిపోతుంది. స్మైల్ ఆన్ ద ఫేస్ ఇస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. రెస్ట్ ఆల్ నీకు కాన్ఫిడెంట్ ఉన్న ఏరియాస్లో చాలా బాగున్నావు. ఏదైతే ఏరియాస్లో కాన్ఫిడెంట్గా లేవో అక్కడ యాజ్ సైడ్ కొంచెం ఫ్రస్ట్రేషన్ కనబడుతుంది ఫేస్ మీద. సో అంటే ఫ్రస్ట్రేషన్ ఇన్ సెన్స్ కొంచెం చిరాగ్గా. సో ఈవెన్ మీకు ఫేస్ పైన ఎగొచ్చినప్పుడు కూడా ఒక చిన్న ఇలా అనొచ్చు, దానికి చెకప్ పడాల్సిన అవసరం లేదు అనొచ్చు, అది కనపడాల్సిన అవసరం లేదు. అంటే మళ్ళీ సార్ షిప్ అన్నంతకు అవసరం లేదు, ఎందుకంటే అది ఇబ్బంది అన్నప్పుడు చేయొచ్చు అట్లాంటి ఏమైనా. బట్ అది యాజ్ సార్ సెడ్, ట్రై టు మెయింటైన్ ఇట్. యాజ్ స్టిల్ యూ హ్యావ్ ఫ్యూ మోర్ డేస్, యూ కెన్ కోప్ ఇట్ అప్, రైట్? సార్ స్టెప్ నువ్వే Thank you.